ستا کور چیرته ده؟ Where is your house? Where is your house? زما کور په څلورم منزل کې ده یا په څلورم چت کې ده. My house is on fourth floor. My house is on fourth floor. ستا ورور چیرته ده؟ Where is your brother? Where is your brother? هغه په اشپزخانه کې ده. He is in the kitchen. He is in the kitchen. راځه چې بازار ته لاړ شو. Let's go to the city. Let's go to the city. آیا دلته د خوراکي شیانو مغازه یا سټور شته؟ Is there any grocery store? Is there any grocery store? ته څه غواړې چې واخلې؟ What do you want to buy? What do you want to buy? زه 1 کیلو بانجان اخلمه. I buy 1 kilo tomatoes. نن ډیر خپه ښکارې. You look so sad today. You look so sad today. نغدې پیسې لرې یا نغدې روپۍ شته در سره؟ Do you have cash? Do you have cash? د کش معنی دی نغدې پیسې. نه زه نه لرم. نو جواب کې ورته وایي No I don't have. No I don't have. How much is this shirt? How much is this shirt? دا بنیل پسو ده. شرط ویلګي بنیل ده. دا $50 ده. It is $50. It is $50. آیا هغه ستا ملګری ده؟ Is he your friend? Is he your friend? هو هغه زما ملګری ده. Okay, he is my friend. Okay, he is my friend. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? تا ته چا وویل؟ ما ته خپل پلار وویلې. My father told me. My father told me. زه د بس څخه پاتې شولم. I missed the bus. I missed the bus. I missed the bus. کرایه څومره ده؟ How much is the fare? How much is the fare? فیر ویل کېږي د موټر کرایه یا د بس کرایه ته فیر ویل کېږي. نو ځواب کې ورته وایو چې $10 ده. It is $10. It is $10. نن ورځ مې $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. خپه کېږه مه. Don't worry. Don't worry. زه به هغه رضا کړم. I will convince her. I will convince her. دا convince معنی ده رضا کول یا قانع کوله. ته مجرد یې که متأهله؟
Are you single or married? Are you single or married? single معناه مجرد، married معناه متأهل. زه مجرد یمه. I am single. I am single. آیا هغه ستا ورور ده؟ Is he your brother? Is he your brother? نه هغه نه ده. No he is not. No he is not. په څو ژبو خبرې کولای شي؟ How many languages do you speak? How many languages do you speak?